Today, many Filipinos are facing a growing challenge, which is the rising fuel prices. What used to be a simple daily expense has now become a heavy burden for families. Transportation costs are increasing, food prices are rising, and everyday living is becoming more difficult. But this issue is not just about fuel. It is deeply connected to a bigger problem: our country's dependence on imported oil. The Philippines relies heavily on fuel from other countries, which means that when conflicts happen in places like the Middle East, we are directly affected. As global tensions rise, fuel prices increase, and so does the cost of living. This shows how vulnerable we are to events happening beyond our control. So, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Maayong hapon kanimo, ma'am. Maayong udto, ma'am. Good morning, ma'am. Kanang gikan diri sa NDSC. So, nangayo mi or mangayo mi og information sa imo about sa epekto sa gasolina nato karon. Ma'am, dako gyud ayo epekto ma'am ang pagtaas sa gasolina tungod sa ining parehas ra gyapon ang among plitihan. Unya ang gasolina mahal na kayo. Minus na gyud ang among income kada adlaw. Wala man ma'am kanang maor man gyapon ang among kuan kaning rota sa among biyahe. Depende na lang sa pasahero kung asa mo paingon. So far, naapektuhan yun siya kay since ang gasoline station sa mo nga near ang high road is yabot na siya og 105, 106 and 118. And so far, ang akong pretty sad is nabot na siya og 25, ay from 20, nabot siya 25 and 30. So, mas dako gid siya minus sa allowance since ang daily na pod nga allowance is 100 or 130. Yes, ay kay mahal gid kay ang pliti. Wala man ko i-choice man nakayan gid ko. So in short makuhaan gid per mi ako allowance. So wala ko need nga i-change para makaskala sad ko. Isip isa ka empleyado no, nakaapekto yun ang pagtaas sa gasolina sa atong pag-adlaw-adlaw na pagbiyahe. So ang amuha manggod kay medyo distansya sa NBSC. So isip commuter, medyo na-feel jud na mo ang pagtaas sa presyo kay ni-feel na nitaas man jud pod ang ato ang plitihan. Na-stress jud ko no sa atong pag-budget tungod kay ang ato ang magong sweldo is wala gani taas while taas kay atong inflation rate kay nang tagas man ang mga panaliton. So sa pag-budget nato sa una kung sakto lang kay ang pag-budget kagon mas dapat pa nato na i-budget jud kayo ang mga masubra sa ato ang sweldo. So samot na kay maapektagan man tanan panaliton kung mataas ang presyo sa atong gasolina. So motong medyo na stress jud kay daghan man ta og mga responsibility na angay pang paliton, angay pang bayaran. Ang akong mas tugiya sa uban employee no naga-commute para dili ra kita ma-stress sa pagtaas sa presyo sa gasolina o ato ang panaliton is ato jung budget tunog ayo atong kwarta. So kung naatay mga gusto paliton na dili jud siya kinahanglanon like mga accessories, mga jewelries dili man ka siya need. So mas importante man jud ang pagkaon, ang uban jud na mga essentials, bayad sa kuryente ug tubig, so mo sa to atong unahon. So isip sa ka commuter no, medyo taas man kay ang pitihan. So ang ako ang ginabuhat is kaning ka-carpool nyo sa hay kay para maisa ka na mo maghatag lang mig 2 bill sa among isa ka kauban o kay para makasave mi sa mong pitihan or usahay pod kaning magasolina na lang ko sa akong papa kay mas makasave man ko kung ihatod ko motor dinhi. Kay ang gasolina, ang motor, pwede ka man ta mag tubilog isa ka litro, makabalik naman, back and forth naman. While kumplitihan, maghatag kog breakdown sa kumplitihan, gikan nagpuyo kog Miranda, Muadto pa kog Philips, kay gikan sa mua dili ko makasakay og multicab. Kay puno na sa terminal pa lang. So akong buhaton, muadto kog terminal,
25 na ang pliti. Pag Philips to Manolo, 50 ang pliti. So while Sintro, paingon din sa eskwelahan is another 20. So back and forth pa dayon na siya. So medyo dako jud kaayo cover sa kompletihan. So ang akong ginabuhat karon is kuan na lang ko gasolina ko sa motor sa akong papa, hatod kuha din ko sa akong papa. So medyo diyan nakasave ko diyan na aspect. Sa pagkakaroon, wala pa kayo when it comes to sa mga pricing, wala pa ko nag-change ako ang increase before o karon nga ning taas na ang fuel. Siguro sa ang ako alang is sa amo ang transportation daily instead nga magsakyanan, motor na lang amo ang gamiton. So maybe in the future kung naay mga changes pud sa price sa amo ang supplier, so mag-increase pud ni. Sa pagkakaroon, wala pa ko nag-increase sa ako ang prices. Sa ako ang nabantayan, siguro sa una, unlike before, halos everyday may mag-buy og mga products or unsay mga kulang sa tindahan. So karon, instead nga everyday, amo na siyang tingbo, na lang may date or adlaw nga dapat ka na lang mangumpra para isahan lang ang kumprahan. These interviews, a clear pattern emerged: rising of fuel prices affect not just transportation but also food, income, and daily living. The Philippines relies heavily on imported oil. This means that when conflicts arise in oil-producing regions like Middle East, global oil prices increase. Since we import most of our fuel, we directly feel these changes. This dependence on non-renewable energy makes our country economically vulnerable and unstable. So, while the problem is global, there are actions we can take today. First is use alternative transportation. Instead of using private vehicles, people can choose to walk, bike, or use public transportation whenever possible. Less fuel consumption, save money, reduces traffic. Second is practice carpooling. Sharing rides with friends, classmates, or co-workers help reduce the number of vehicles on the road. Save fuel cost, less pollution, practical for daily commuters. From these interviews, a clear pattern emerges. Rising fuel prices affect not just transportation, but also food, income, and daily living. The Philippines relies heavily on imported oil. This means that when conflicts arise in oil-producing regions like the Middle East, global oil prices increase. Since we import most of our fuel, we directly feel these changes. This dependence on non-renewable energy makes our country economically vulnerable and unstable. While the problem is, there are actions we can take today. So first, use alternative transportation. Like instead of using private vehicles, people can choose to walk, bike, or use public transportation whenever possible. So less fuel consumption also saves money, reduces traffic. Then second is practice carpooling, like sharing rides with friends, classmates, or co-workers helps reduce the number of vehicles on the road. And also it saves fuel cost, less pollution, and lastly is practical for daily commuters. Rising fuel prices are not just numbers we see at gas stations. They are real struggles experienced by people every day, from drivers earning less to students spending more to families adjusting their budgets. The impact is clear and widespread. These challenges remind us that our heavy dependence on imported oil makes us vulnerable to global conflicts and economic changes. As long as we rely on renewable energy, we will continue to face uncertainty. However, this is still hope. As individuals, we can take simple but meaningful actions, saving energy, using alternative transportation, and making wiser daily choices. At the same time, the government plays a crucial role in creating long-term solutions such as investing in renewable energy, improving public transportation, and reducing dependence on imported fuel. Change does not happen overnight,
but it begins with awareness and action. These questions now is just about the problem but our responsibility. What can we do today to build a better tomorrow? The future is in our hands. Let us act now for a more sustainable and a resilient Philippines.